Greetings people, what's happening? My name is Dr. Clarence and welcome back to TV7 Live, where we get to give you all the hottest and top trending topics. Guys, can you confirm kuti Zvirikuitika ere mu comment section? Enough respect to everybody who is watching us live, guys. Apologies for the delay, guys. Apologies for the delay. Now we send ndega, guys. You know it okay. Apart from Bava Zezol, so Bava Zezol vane zvavari kuita, guys. Zvekuba mari etc, but zvinowanika. But I'm gonna give warning kune ma sellouts anosenza kuzol. It's a warning. I'm gonna give a warning. The warning is I'm giving you a warning. Alright, enough respect to everybody who is watching us live, guys. Enough respect. Can you guys confirm kuti Zvirikuitika ere na uya netsa na uya tokozani Khupe ne MDC alliance kudaizwa recalling yema MP chichi, all that, what is happening in Zimbabwe, speculation and the coup speculation, impeachment speculation. Ndova pabuda na uye kuti jese izvi haisi nhau yekustopa impeachment here, because if we take a ZANU-PF faction, then we add Chamisa members of parliament, equals impeachment here. Tichange tichionesana ipapo. Social media expose, social media heroes expose more and more corruption in Zimbabwe. Chakaona kusungwa kwa minister Obadiah moyo. Obadiah moyo vakasungwa, vakafaiwa here. Ko zvekufaiwa zvine basa hazvina basa. Nhau ndeye kuti mari yakadzoka here. Ko pane vakasungwa vakambosungwa mari dzakambodzoka here. Saka kusungwa kwavakaita kusungwa here iri form, kufaiwa kwavakaita iri form here, kana kuti tiri kungobvisa dzimwe mbavha tichiisa dzimwe mbavha, tiri panhau yembavha iyoyo. Ko mutsvene ndiani? Ari kumiririra vanhu chaiye ndiani? Ari paidi ndiani? There is this lady, we're going to talk a bit about her. One of the few people who are really real heroes vasiri kutsvaga mari, nekuti kune vari kunyepedzera kumiririra vanhu vachitsvaga mari kumativi ose zvavo. So we're going to be exposing, and we're going to be, this is going to be deep, guys. Dzino inhau Dzevakavhurika, guys. I always say I am not a journalist. No offense to journalists, because now dzakawanda so far dzabuda dzafumuka inhau yemajournalist are selfless, abuditsa nhau kusvikira vamwe pakusungwa. Ezvino izvi Chabvondoka muZimbabwe government, Chabvondoka, guys. People are at their toes, people are at their feet. Izvezvi as we speak, Chabvondoka takaona Zimbabwe anti-corruption yalauncha chiprogram chayo operation wakazvitenga sei. Chii chiri kuitika paoperation wakazvitenga sei? Who is the target? Nhau ndeye kubatsira vanhu here kana kuti ndeye kumaneja vanhu? Ari kumirira vanhu ndiani? Tichange tichionesana ari kumirira vanhu neasiri kumirira vanhu. Enough respect to everybody who is watching us live. Hanzi Murikunzwika na Paul Thomas, loud and clear. Thank you very much, Paul Thomas. Hanzi Murikunzwika. Thank you very much. Thank you very much. So guys, pane ndanzwa nekuatakwa. Ndanzwa nekuatakwa, guys. Zvikanzi aubwaye maziso nemumwe. Ngati guys, ndikushasa tuma screen, iri screen rimwe riri apa, rimwe screen riri padenga apa. Zvino kana ndadai so manje ndangotasa pa one screen. Ndichaverenga sei ma comments enyu. Operation Restore Leniency 2020. Leniency zvinorevechi, zvinoreva ubuntu. Pane nhau yakashewa nemusikana bus stop yanonza ndikoni Gonyeti. Gonyeti aninyaya yakabuditsa nhau yekurambwa kwema bondage notes. Akaunzwa muna 2016 na John Mangunja
nachinamasa mabondage notes akauya vanhu vakatambura pachiitika madrama evamwe vaiembera kuzvipikisa anditika. Then all of a sudden yusa radzoka. Why yusa radzoka? Kuprotecta maassets ana Queen B chaivo here during this so-called COVID-19 pandemic, and who is benefiting during this time of this so-called pandemic. So I'm just going to show you the clip by Gonyeti vanhu vachitaura nyaya yemabondage notes. At the same time as that is happening, people are complaining now yemabondage notes. Manesi ari kuprotesta, right? Minister of Health ari kusungwa, ari kupuwa 50,000 bail. Apuwa 50,000 bail, ari kuenda nebox remabondage notes rakazara, right? Aina nebox remabondage notes runodzoka zvozonzi aiwa azobhadhara nemari yekubhengi. Amene kuzobhadhara nemari yekubhengi kana kubhadhara necard, whichever way he used to pay, kuno justify effect yekuti vamwe vanhu vari kuona moto, vamwe vanhu, some people are seeing fire, asi vamwe vachinakirwa nelife. All right, so this one was shared by Bastop. All right, speaking from the ground, I'm going to confirm, speaking from Zimbabwe, my bond notes akanzi bondi aachashande, ma $2 a green aachashande. Mukomana akaprinta $10 ma $20, same format yaningirikini ya Gideon Gono. Amene time yaitwa iyoyo yakamboshanda here. Before my bond notes auya in 2016, Chamisa akataura ega zvikanzi toda kukonzeresa cash shortage so that people can start banking money, kuita kuti hurumende iwane mari yekushandisa. Chaiva icho chinhu chaive chakanaka, asi mari yachona yakashandiswa nehurumende here. Remember my days that people want to remove criminals around Mugabe yanga right, but vanhu vanga vari around here. Then we have a new set of politicians. We are seeing the same happening, right? Why is this happening? Say mabond not asiri kushanda, say maburugwa emanes dzangova tambo. And what is the solution that we can take right now so that we can restore leniency this year? Imagine guys, kuti msikana uyu, this girl atori threat here, arikunzi vakapuwa bail, mabail eningirikini ema 3,000 zvirikunzi. But anyways, musikana uyu i threat here. Kana musikana uyu ari threat, zvinoreve chii? Varume vakuru kuvhundutswa. Let me repeat it again. Dati varume vakuru kuvhundutswa nemwana uyu here. Tichaonesana kumberi kuti zviri kufamba sei ipapa. Nyaya iyi yakalinka nenhau yatiri kuenda nayo, nhau yeimpeachment. Nhau iyi yakalinka zvakare nenhau yekurambwa kwemabond notes. Nhau iyi yakalinka zvakare nenhau yeZimbabwe Anti-Corruption Commission yekuloncha operation wakazvitenga sei. We need to know kuti people who make up our political fraternity, kuti vanhu ma politicians vanhu vakaita sei. Why is it munhu kana ari muchunhu ari mukati mepolitics haataure, asi kana abuda kunze vanotanga kutaura zvikazenge, ende kana vachitaura havataure zvese. So kutaura kwavo
kutaura here kana kuti kutaura kuti vakomana ndioneuka ngatidyewo tese, right? Zimbabwe political fraternity, guys, yangofanana ne-wrestling. Wrestling is not real. Match fixing kugadziriswa. Right now we are having Khupe. Khupe awina mcourt. Yes, it's legit, but recalling my MPs, a alliance are rerouted ku MDC. Real legit foot, but pane loophole yokuti how do you then prove kuti MP uyu are MDC alliance akajoina MDC alliance under memorandum of agreement or under agreement ye MDCT. Unoprove say kuti member of parliament are alliance uyu akajoina alliance through MDCT kokana akajoina in his individual capacity. So my MPs are anakosa ukuthi ayo yishamwali ini ndandiriwe ku party habiti ndiriwe ku PDP, right? Jobs Kalanto ne party yake MDC 1995 MDCN, but still gets recalled. Chokozani Khupe is working with who? Apa manje pa kunakiza. Who is working with Chokozani Khupe? Anyways, we're going to come back there. Pane now we put MDC Nonzora claims MDCT owns Harvest House. ZANU PF yanga ine ma assets aya amene kanaishi nawo angakafanana na FBC Bank, right? Zvichiranwana na Mnangagwa na uyu na Sekiramai ni vamwe ma guys. That's why you see kuti imba ya Mugabe pakafa zvainzi imba ya Mugabe ndiye ZANU PF. Imba ya Mugabe iri muzita raMnangagwa MNDS Mnangagwa and Sekiramai. Say imba ya Mugabe ngari muzita iroro. Ma properties e party aichengetwa mumazita evanhu zviri private kuitira kuprotecta, especially after now ema sanctions pakafrizwa ma assets mamwe angari kuna na America not and school ma sanctions is not a big word here, all right? It just happens then we come to MDC 2014. MDC Morgan Tsvangirai splits with Nelson Chamisa with Tendai Biti, sorry. Morgan Tsvangirai splits with Tendai Biti, right? After that, Tendai Biti anema assets I administrator Alon's akagreba. That is 2014. We are looking at similarities here. So 2014 pane now zinobuda Tendai Biti grabs my assets from Morgan Tsvangirai. That is 2014. Was it a kukoti chichi The reason why I'm showing you this evidence is so that we can understand Zimbabwe, right? 2014 MDC T assets pane now yemotikari 50 dzinotorwa na BT dziri muzita. Right now pane now yema assets MDC alliance MDC Tsvangirai anetsa. Kune vanhu vari kuti Chokozani Khupe akacontesta mu election under MDCT. I understand kuti MDCT yakacontesta na Chokozani Khupe yainzi MDC Chokozani. Before election MDC alliance yaikwanisa kukanzura ma memorandum of understanding, memorandum of agreement ema political party yangaitwa na Tsvangirai aiti the principal party inoramba ine ma powers over munhu ekuita riko ekuita say in consultation with alliance. Principal party yaisata riko munhu, not in agreement with alliance, but zvinongenda nekuti kana mam court judgment iri kuenda kufavorani here kana kuti idrama rese. So we take you to 2014. We see which I'm just going to read here. Newly appointed MDCT acting secretary general Tapiwa Mashakada
has advised the party's provincial officials to properly secure party assets amid fears property could be grabbed by a rival faction led by ex-General Tendai Biti. That is before the grabbing. Mashakara was appointed MDCT acting Secretary General on Tuesday after BT was summarily expelled along 10 other MPs by Changirai Mbune. Alright, so Changirai was there, people were given hope. Right, Changirai in the then Changirai dies. Right, Chamisa Sunungura. What happens if there is no Nelson Chamisa? Say mabond notes akurambwa right now. Say mari dzakabiwa dzisingadzoswe vanhu vongosungwa vongoreleaswa. Saka kusungwa here. Sei vanhu vari kusungwa vachisungwa kana vangobuditswa pa social media ne a few journalists, a few ko vari mukati musystem havasi kuzviona here. Ko iwewe ukaona chinhu chakaipa chichiitika ukasataura nezvacho, ukasataura kune chakati chakaipa chikuitika, hauna mhosva yakafanana neiyoyo here? Ko sei vasikana vanenge musikana uyo aiprotesta, real protester tikaona tese mapicture. Right, kune vamwe vanoclaima totazonzwa iso. Another sad story, another disturbing story. This is really disturbing. Yashewana Alex Magaisa, Wupu Chungono. You see these guys. Vanongashibudza nyaya idzi vopikiswa on social media zvakati. What's really said? Pavanobudza nyaya idzi vanotukwa, vanoitwa sei, vanoshorwa, but they are ridiculed, right? When they release these stories, they are ridiculed. We have a Zimbabwe Anti-Corruption Commission. Now, when somebody is exposing corruption, atadzei. Panguva iyoyo yari kuexposa zvinhu, atadza chii? Let me tell you why. It's because some people are not meant to expose corruption. Vanhu vari paidi vasiri mafake wrestling inocreatwa opposition, vasiri fake boxing kunocreatwa Mayweather, kutoitwa vasiri veEPL kuti kuna kutozikanwa kuti Manchester ichadyiwa, tinofanira kuwina nescore line yakati because betting kutite mari, tofanira score line yakadai. So it's match fixing, it's wrestling, it's fake movie. Real people, vanhu vakamira paidi vanotyisa because vari paidi. Kune vepa drama vekuti vanhu varelaxe, vanhu vasati action, vachinyebedzera kupikisa, vachinyebedzera kuita say, right, when we have real issues. So panobuda vanhu vari real, like musikana wekusungwa uyu, you see kuti vazhinji vanozofoswa kumenshena pa social media kuti free ningi, but munhu iyeye kwavari atori competition. Is competition. Restore leniency, restore humility, restore ubuntu. Ari kuramba bond not diwe neni. Ari kutargetwa operation wakatitenga sei diwe neni. I'll give you a good example. Ginimbi is a sign, is a representation of us. Kuti anybody can make it from anywhere. Asi Ginimbi asi Chinese, Ginimbi asi murungu. Saka Ginimbi acharamba achipersecutwa. Ginimbi kana afumurwa, anofumurwa nehama yake. Iwewe kana uchirambirwa bond note, ukurambirwa nehama yako. Say tichichinja mari kubva kuma bond notes kuisa kuma US, kuisa ku eCash. Right now we have my money changes, but why do we need kuchinja mari? Say tichichinja mari. What's the purpose of kuchinja mari? Money change achita mari.
Why do we do that? Enough respect to everybody who's watching us live. After Tambudzi zviri sese. Now Dzevakavhurika, guys, adzisi now inaurirano. All right, I'm not a journalist, no offense to journalists. Kukureva pane wewe nyora zvinhu zvako pasi plan. Of course I plan, right? But when you are making reaction, this is hypothesis. Kuonesana kuvhurana pfungwa. Akinde Gideon says English. I'm trying to mix, guys, because a lot of vanhu avanzwe chirungu ende kusanzwa chirungu aisi problem achina basa tiri panawo iyoyo. I'm just gonna go off topic a bit. Kunema guys vanoita zve YouTube, I'm gonna give you free tips right now. Tichiri panawo ye English, tichiri panawo ye Shona iyoyi. The reason why Jah Praiser is on top in the music fraternity, Jah Praiser anemba Shona. It is simple, right? Anemba music yedu yechi Zimbabwe, because do music iripa ED. And Ed Sheeran, if you look at an Ed Sheeran and a say, when they are singing, when they are making music, tonality yabo, it's Zimbabwean tonality, straight beat, straight marimba. Singing style, you know the uru, right? Do singing style yabo, syllable singing, do singing style yabo, but it's just the style as I but he rasika tone, then we start making a tonal music. Koya pa now yepa YouTube. Say vamwana vachana maviews akawanda. Say vamwana vachana maviews akawanda. It's simple. Most people want to be YouTubers. Most people on YouTube, you want to make content in the states. You guys are a Zimbabwean audience. I'm going to do a video on that one, how to get views on YouTube, how to get big on YouTube. But I'm going to give you free tips here. Quitira, those who want to get into YouTube, quitira. Maybe those who are already, I'll give you a few tips and you can go and make reference. First of all, you don't need subscribers to get views, right? Give people content yavanoda. Guys, network yangu itachi freezer. Bear with me, network yangu itachi freezer. Bear with me, I'm just gonna wait a bit. Online, so can network yangu ika freezer. No freezer. I'm trying to show you something right here, so I'm just gonna wait for the network to respond. Big up to Vuyo, says TV7 Live is the channel. Of course, kana nichiti zolo internet yakadhakwa. Chinonipa confidence yekuti zolo internet yakadhakwa, zolo internet imbava. And these MPs won't sit under MDC alliance is as easy as all that. See mavuso pane memorandum of understanding yakaitwa MDC alliance ishitanga. We all know MDC alliance was an alliance yema political party. Chamisa yainze vote splitting yaitwa ne ZANU-PF. Take note of the term ya inzi and it. So that memorandum in our is a principal document, founding a principal document ye MDC alliance. Of course, there may be two alliances. The one ya changirai, ne the one ya akwejinej, but the one ya akwejinej. I'll give you common sense fact. Tedai left MDC, right? Vatanga patekinos PDP. Changirai ni vanwe vata MDC alliance. Khupe pikisana na MDC alliance asana kubva ku MDC-T. Changirai asatokwanisa kudzinga Khupe because Khupe anga akavoterwa nevanhu. Right? Biti yataka PDP nevamwe ana Job Scala chichi nevamwe vobva wabatana. Back Chamisa anga ari mu MDC-T all along. Khupe anga ari mu MDC all along vanakubvira. But naro yaitwa na Khupe na Changirai ndeyekuti vana vakamboti tengesa vakamboti abandona, right? So BT vatanga PDP at 2014, right? Kune vane naro munozoenda pa YouTube, you can just search MDC alliance launch PDP president. So right now tendai BT pakasungwa ku MDC Harvest House, akasungwa achite ku Harvest House because Harvest House the MDC Changirai kwete MDC alliance do idi asi ichokwadi chisingade kunzwikwa achina basa zvacho asi chinoda tione kuti wrestling
but anyway zvonzi chine basa ndechekuti ari kudiwa nevanhu ndiani. Pane video yandakaita ye-rigging system, exposing the rigging system, kuti rigging iri pakuti people think there is rigging, then they don't register to vote. That's the rigging. Panoitwa election munhu wese anenge aine munhu wake, anenge aine ma-agents ake, anenge aine chichi. Vachiona voverenga vese mavotes opostwa papolling station. MDC Nelson Chamisa paakadyiwa zvikanzi tine ma-V11 tine ma-V11, ma-V11 haana kumbobvira abuda. Hanzi naVuyo Ncube, Dr. Clarence hindava vanhu vezolo vachimbanya network yangu. Vanhu vezolo vanombanya network yangu because maZimbabweans vatengesi. Musikana paanomira achiprotestera munhu wese anotengeswa nemumwe wake. Right? Munhu paaroda kunotenga nemari yakati bvaruke ikona, anonzi atitore mari yakabvaruka. Anonzi atitore mari yakanzi bond because tine utsinye, tinoita utsinye pachedu. Ginimbi paanozonzi akaandachaja motikari yakatomubhadhira juti, anenge afumurwa nemumwe wake. Mary Chiwenga kuti azonzi abatwa kuti ari kutenga ma-assets kuSouth Africa, kuti atange kutenga ma-assets kuSouth Africa anotanga afurirwa nemumwe wake, ozofumurwa nemumwe wake. You get it? Todzoka panhau yekuti sei tichifanira kuchinja mari kubva ku-US dollar tichiisa kubhondi tichiisa ku-eco cash. This profiteering tiri kuita izvi, tiri kuzviitira pachezvedu isusu. Alex Magaisa paanobudisa nyaya ine musoro, right, just because tine jealousy tinomuvharavhara because we are competing. The business rema anonzi machikwa mafuneral parlor rinofaya kana vanhu vachifa, right? Business rinomiririra vana vakarepwa rinofaya kana vana vachirepwa. Kuno kundinaye kuno anoita child trafficking, ane malinks neng'anga, ane organization yake inomirira vana vasikana, but ane vanhu vakanenge vatsvaga vana vasikana muzvikoro umu, vamwe vanotokocha bhora vana vasikana, nditi votsvaga vana vodhakisa vana vaya vanozoendwa navo vakadhakwa nozekana munhu achitanga unomwawawa asitambodhakwa anorara sei. Ukung'anga inenge ichitsvaga vanhu vati munhu mushonga uri kuda kuti urare nemhandara, right? Vana vonorepeswa vakadhakwa. Business reng'anga rafaya anenge rangebatswa na 8,000 mwana arepwa anga adhakiswa nemumwe wake, haasi kuziva kuti chii chaitika. It's happening, right? Munhu ari kurana seko iroro ane organization inomira vana vasikana, kana mwana aripo pakada kuchangamuka, right? Anenge akuya achitanga vari kumirira musikana vasi vachitsika nyaya. It's happening. I have the evidence, right? Now ndikaendesa kupolice, right? I'm still dealing with it. There is no action. That's why maiona kuti ndaibudisa mupurisa kwamakono pandairamzwa kupinda mukoti, menoti mupurisa anonenge achiramzwa kupinda pakoti. Why? Because vanenge vachindiziya nefesi ina anchike munhu anditika. It's happening. Same applies in politics. Munhu ane organization yakati, sometimes munhu akaona mumwe munhu akazvimirira ega achita this protest now iri genuine, is a threat to a corrupt system because are genuine. Is a threat kune munhu wefake ari wrestling because ari kuziya zvirikuitika. That's why you see kuti kune vanomiririra zvido zvevanhu chaizvo koita vanozvimiririra ivo mabasa avo. Pane nhau yekuti zvese zviri kuitika izvi because a ZANU-PF faction yevanhu vaiti MP votirai nini, president votirai kwamunoda, koita MDC alliance faction futi vaita the same, vakabatana vanokwanisa kuita impeach president Mnangagwa. Let's go back to 1980. We were given independence by Britain from who? Takapuwa independence ne Britain na 1980 kubva kunani? Kupesana
kwaMugabe naNkomo kwakatangwa nani kusvikira Mashona atozosvika pakumakana neMandebele? Ndiani akakonzera that division? Zvova zvazonzi nyange yange wrestling tiri kupa sanctions, we're giving you sanctions so that panoitika regime change, not agenda yema-sanctions yange iri regime change. Regime change kuti zvinhu zvinakire vanhu here? No, zvinhu hazvisi zvakanakira vanhu muAfrica. Hakuna kwakanakira zvinhu muAfrica izvinhu as we speak right now, because the system is the same. Queen B chaiye, not Tagwirei uyu. Tagwirei atoriwo product ye-indigenization. Handirambe kuti mumasystem imomo mune huru nemochiitika, but is a small fish, very small fish. Tine mafish atisingazive munomu guys, tine mafish atisingazive munomu. Chimbofunga kuti chinoita chicken inaramba chitrade nema-US dollars muchitambidzwa. Iwewe mwana weZimbabwe uchiramba kushandisa US dollar. Chii panguva yaitairambe kushandisa ma-US dollar nevaida kutora ma-US dollar iri kuti vashandise? Chii? I'm going to take you back to 2014. Remember guys, I say I am deliberately incongruent, I am deliberately incoherent. Incongruent is not kusanzwisisika. It's deliberate so that vakavhurika pfungwa chete vaoneke, vanzwisise zvirikuitika, vanoda kuvhurikawo vachivhurika, right? Asi kune vatengesi vari kuona kuti vazofonera boss ningi kuti mfano yanga ari palive vachitaura nonsense. Ndizvenyu izvi. Handitika chimurenga chino ichi. Be very careful, especially vafana kuzo. Be very careful, right? Tineona kuti tisingakwanise kutaura panapa nemazita because vanodiwa chekuti pano, vanorumbidzwa chekuti pano. But say kubvira narini muZimbabwe haana kumbobvira afoda mari yedata. Say internet inofanira kunge iri mahara. Fellow Zimbabweans, let us venture into my business with humanity, with Ubuntu, with leniency. And it's got to frame a bank. Those things are very easy to do, right? Gatange my network is very easy. Internet mahara is to take a saranaga because of that thing. Chinonzi would sing. Chirikuita rowane mahires. The same thing. Chirikuita kuti isusu tirambe mabond notes. Mapondo nemari dzakanzi bond zvikuita tirambe mari dzakabvaruka isusuwo pachezvedu chiri kuita kuti titengesane. Personally, I don't support banking, kubenga nembavha, right? But imosha ukazvika uchidaro dzavakuda kurambidza inonzi inciting. Kana paine chunhu chinotyiwa munyika munomu muZimbabwe chisingadiwe, chunhu chinonzi protest, right? Asi kune maprotest mawrestling efeki uye nezvatiri izvi nementality yedu. Can we really do that? Kana tinotanga kupwanya infrastructure yedu nekuita sei? Uye ndo solution here. I'm going to put link here video and why we should not wait for an election. So 2014, I'm going to take you to 2014. Sakana protest ichichikiwa ni anotonga pasi bano bachaipo mu British murungu. Anoita sei kuti isavepo? Anokupa fake independence. Oramba kumbanya economically. Asi mimi mchangokura muchifunga kuti kuenda kudzidza i achievement. Mushora na vasina kudzidza. Despising, despise vanhu vatema pachizvedu, right? Totanga kuzvidespise kubva tiri kucrash patinotengerwa chimudhori chinonzi bhabhi chechirungu, right? We despise our own. Kana munhu asina kudzidza nzava wakati agenda yemunhu kudzidza nekunosenzera mumwe munhu. And the education that we are given, even wanaenda kumabasa, unoona kuti munhu anosenza kukambani inogadzira bhutsu asi agona kugadzira bhutsu. Munhu anosenza kukambani achitonzi makanika agona kugadzira motikari. It's by design. Munhu anosenza kukambani achinzi cabinet maker, carpenter agona kugadzira wardrobe. Anenge achigadzira wardrobe yakadai so.
right? MuZimbabwe munoona vazhinji vanosenza makambani avagonogadzira zvinosenza zvavanogadzira kumakambani. Same applies kumafamu. Munhu anenge ari foreman haagoni kurima kana Mulungu asipo. Mulungu akauya nyangwe asina kana sende anosenzesa vanhu ende vanhu vanoendesa kuti boss, we can work for you, we can work for you. That mentality, that sell-out mentality, that poverty mentality. Jo mentality yaita kuti mumaofisi edu enyika muzare corruption, muzare ma-sellouts, because those guys, ma-sellouts, you know, cruel people are very aggressive. Munhu ane utsinye are very aggressive. Munhu anonzi akazoba masongo anenge vabudisa chichi. They go far because they are disciplined and they are very aggressive. Is chingoti atite politics, politics ndeze madofu, politics ndeze madofu, politics ndeze madofu. Atite zvakati rega tinosenzera munhu, right? Tichinodzidza tikudzidziswa Wall Street economics. Toda kunosenza kunze kwenyika, todevelopa nyika dzevamwe vanhu. Tobva tashora zvinhu zvakafanira kutengesa madomasi, zvakafanira kugaya hupfu nekukuya dovi. Kubva kwauya maChina asina kudzidza, anotori macriminal kunyika dzavo. Akatidzidza isusu. maChina asina kudzidza akadzidza vanhu vanozviti vakadzidza. Votanga kutigadzirira cooking oil, votanga kuita food processing and packaging. All right. So 2014 5.7 million people employed in the informal economy. 2014 informal economy. Right. After land reform, Mugabe akapanduka kuvarungu. Panga because Mugabe angari mutengesi. Kunani za history kuti ZANU-PF yakatorwa neku Mugabe angari mutengesi. Vazotora pakazovhurika pfungwa enlightened. Vata mushure mekunge Blair aramba compensate farmers, of course zvinonzi mari dzaidisappear. But ansana mbona murungu we before that, with that time aita ndakatorwa farmer ndakuwa mari before the land reform zvikanzi isitakutora minda yedu. Right now, just because we are enslaved here, church funga kuti no, tukona kudzokera muchiorganization chenyika dzakambodzvanyirirwa chinonzi chenyika dzinokwanisa kuenda kuBritain chisina visa. Ndio agenda chete, ndio agenda. As right now tine mapassport asingashandi, asingaende kune dzimwe nyika, asi kwedu vanouya isatikwanise kuenda kwavo unless tajoina chiorganization chekudzvanyirirwa. Mugabe bainzi good boy na queen achinzi my boy chichi Jehovah right. Mugabe aiti wana queen, Mugabe so what, queen ndiani? Garaje queen akavotera kupinda panyanga. Right. So 2014, I want you to understand, guys, with 5.7 million people were employed in Zimbabwe's informal economy. Tichishandisa majusa, vanhu vasingabhenge mari, zvinhu zvisingakwire. Somebody wanted a bite of that money. Somebody in the banking business. Bankers and socialists are not meant to work together. That's why tine politics. But right now, Chakuti Pemsek is a capitalist. Minister is a capitalist. Ko achamirira vanhu ndiani? Because capitalist, chinonzi capitalism kana chinonzi profit. Kutora 1 over what 2. Munhu anodzvanyirira vamwe ndianonzi nevarungu, education system yevarungu ndo wakangwara. Anotora chinhu chedola uchitengesa $2. Vamwe vanomuti broker, vamwe vanomuti chichi. Capitalist munhu anocapitalizer. Now, because people were not now injecting money into the banking system, they could not access the money. I want you to understand that every time you do a transaction on EcoCash, ZimSwitch, mari yako iregeza kusvika yadeductwa, wofonera bank rako roregeza kuita chargeback, ipapo bank iroro rakubira imbavha. Takanyengerwa 2016 chinzi isai mari mumabank, toshandise plastic money, vanhu havasi kuitwa mabank charges, zvikanzi tikuredusa. Pakambogula Chiwenga achikombera 2% ndeye Mthuli nguba achikwidza mari yebva kwira 600%. Izvi munhu wese ari kumbanywa mari. Right.
temporary theft of money ukabirwa mari yo 6 hours tobiwa pa time iyoyo. That's why you see kuti mamwe bank, if you receive a transfer yemari varikuza kuti we are taking 7 days to process mari anofana kunga process instantly. They are taking 7 days because they have stolen our future. They have stolen 7 days. Vava mari yevanu sika kuti vakave mari yavabai. It's more like a Ponzi scheme. Kuti vakave mari yavabai, they need 7 more days because they are 7 days behind. Say munhu asingakwanisa kutenga magetsi neeco cash right now. Kune matransactions anoramba, matransactions anobudisa mari kubva kufloat yebhenki iri kuenda kune bhenki iri anoramba. Why achiramba? And we have individuals who are also stealing money in their individual capacity in those banks. Do vazhinji vachona, I've been exposing a lot of banks akawanda, right? But the moment you come up with information, because in the mentality you sell out, you can only be a target. Name sellouts, aka imbwa. Neuti imbwa is good boy, good boy, good boy, good boy. You can sit in garapasi. Do you know you can boss chaga wemoy? You know chaga. So you may find kuti vanhu vakasunga vasikana vai protester peacefully, musikana ari 1 vari 2 anga asina kumbotuma kuti navo vairuva vanhu vasina kutumwa, right? Tinava 5.7 million people employed in Zimbabwe. That is 2014, just 2 years before Mnangagwa na Chamisa introduced the bondage note. And it was not because Zimbabwe mangamaita cash shortage. Cash shortage was created to push people into using plastic money. It was deliberate. It was deliberate. So kana mchona muna aine box remari achinobhadhira bail, manesi mabrugwa dzingori tambo ausi utsinye here. Restore leniency, restore ubuntu, because ubuntu is the only way that can work for Africans. Some stages of economic development, I think it's Karl Marx, feudalism, capitalism, but in the end, after capitalism, we go back to socialism and feudalism, because we now can see what is important and what is not. So as much as COVID-19 iloshanisa kuti mbanya nema-surveillance arikuitwa kuita make sure kuti munhu mutema will never be empowered again. Globalization is the new scramble for Africa, because 90% of the world's resources are in Africa. So 5G paichauya ichavhurira vanhu vakawanda, ichavhura vanhu vakawanda pfungwa, vanhu vachaona kuti no, telecommunication business is nothing, tinorohwa mari mahara, because 5G is already here. 5G is always existed, but 5G kuya kwairipita ichavhura vanhu vakawanda pfungwa, vachati sikaisusu tainetswa pesa patikota taidi ngotanga mamesh network tofonana pasina mari. That's why mishona kune chinhu chinonzi Pro-Trust chekuti ukada kuvhura network yako inonzi 1 million license, so that you do not do it. Then when we have people who make it from scratch, vanhu vanenge ana Ginimbi, I'm giving Ginimbi as an example because ndo example iri padhuze, they make it from none. Dealing Ginimbi anodhila negas, so mumwe arida kudyawo ane utsinye mbavha kuda kumurigira pasi, mumwe ane jealousy kuda kumurigira pasi, muzota Ginimbi house arrest, Ginimbi house arrest. But vamwe vanongopinda mukoti, catch and release, zonza we are not paying out, mfumira anopaying out, mental chakadaro, please mental Maria inambotsoka. So operation wakazvitenga sei, who is it targeting? Can we give you mazita? Talk back mazita operation wakazvitenga sei. Talk by mazita.
evanhu vekuinvestigata kuti operation wakachitenga sei ko uyu akachitenga sei. Motidaidza isusu totora mavideo tota reality show ende zveshow pachitobuda munhu achitoita chakati, right? Of course pa YouTube guys pazara ma infiltrators, vanhu vefake vanonyepedzera kungeningirikini, right? Just because pavaiona TV7 is fana ane 100,000 subscribers uyu handiti vakanogaisawo vamwe vanhu vane utsinye zvikanzi boss ngatite kachuni ichichi, boss tikaita chuni ichi. Network. Bear with me guys, network. Bear with me, network. Jesus. Bear with me guys, network. Bear with me guys, bear with me. Thank you to everyone who's watching us live guys. Make sure you have clicked the like button. Bear with me guys, network. Network. Bear with me, network. Bear with me guys, network yedu. So kudaka kwe network, as I always say, it's deliberate, right? Nedziwe imbwa zinoda kufadza maboss dzinombanya network vafana vadiki futika vafana vadiki vasina kutumwa. So tine vatengesi, tine ma sellouts. Vatengesi ava manje muhundu vaiuraiwa. Now we have revolution. Now we have Ubuntu, the cause of the masses. Revolution. The people. Ini newe vanu anu. Anditika ini I and I, you newe anditika muwe wangu, right? Together we are God. That's why it chinzi vanu anu God. Ini I and I, inini. Right? That's why mjona munhu akanoka do zvinonzi ndiani, zvinonzi ndini. Same munhu asingataure zita rake because it is I. So we see God in people. Without Ubuntu in Zimbabwe, in Africa, we can never go anywhere. We are being represented by sellouts. We are being represented by greedy people who don't care about us. Whatever they do, it will never be for the people. Because number one agenda muna achitanga kuita zvanga achitanga reject ranga ridiri. Muna achitanga organization yekumirira vanasikana. Chaida kuita ndechekuti kana vazorepa vana vatribe action vatsimbirire. That's why muona kuti vanotenga mamwe mapurisa vari corrupt ariko. Namo you pressurize vamwe vanhu kuti vaitika mukahunu, but it's born in us, it's bred in us. We were brought up that way. That's why you see that my sellouts are always rewarded. My sellouts don't my boss. Alex Magaisa shares this one again. Remember, some people also who expose, they do that because they are no longer in the system. But whatever, at a time like this, but mune munhu anononge competition. That's why you see kuti vanhu vanenge anangonzora ne vamwe vanhu vanoramba vachipushira nyaya dzavo kutuda maofisi edu kana kuti tatora chiita greba chakati vaenda kukoti taita recall zvakati. They are pushing for their assets. That's why you see kuti ma-assets e-political party aniswa muzita remunhu. Political party kana iri yevanhu, ma-assets
both ZANU-PF and MDC anoisirwe chini zita remunhu. Uye kana muri a political party, if you contest in agreement, in love, for one cause, for the betterment of the nation, if you contest mumwe akadyiwa mumwe akadiwa nevanhu kupfura mumwe, munovenganiranei vanhu vakombita mucompetition, right? Mumwe odyiwa election, say vanhu vachizovengana. Ngatimutaure zve-one party, ngataure zve-one organization, kungave kubasa vanobva vengana zvachose. Why? So going back 4 months ago, we have this one just in Monzura, and 3 top officials fired. MDCT inenge charo apa papo anditika inofana ngeri MDC chokozane Khupe. The reason why I'm saying inofana ngeri MDC chokozane Khupe, I'm sure, I know, but I have to say it because kutinema sellouts, right? So I want to say MDC and whatever. This is hypothesis, this is mafungiro angu. Asikuone sana kuzarra na fungwa. MDC 3 top officials 4 months ago. Now they are together, right? Ko vakambogura MDC yatsvangira ipa vakaenda nemasets vakadzoka nawo here. Same assets akaramba ari mumazita evanhu. So now ndiri kumirira vanhu rekandi now ndema assets. So MDCT president Thokozani Khupe obuda futi ane vanhu vaakafaya mupati make. Saka wrestling here, drama here, kuvhara vanhu. Ndipo patinofanira kuzoti ari kufanira kumirira vanhu ndiani? Vanhu ngavazvimiririre. We start doing that by togetherness. If we want to fight corruption, we boycott business remunhu anenge ari corrupt. That's the easiest thing, and that is the only solution. Kana chichi company yakauya muZimbabwe yakauya zviri corrupt, we boycott it. Right now, zvinonzi maChinese create a market for Zimbabwe's chrome, but when that chrome is being sold, iri kubatsira inini newe here. Saka kana isiri kundibatsira inini, iri kutengeserwe chi? Ko hatina maZimbabweans anokwanisa kuita venture into my business chrome. Chrome inoshanda everywhere. Chrome inoshanda pamarimi emotikari, chrome plating, chrome acetate, nanotech, chrome infrared heating, you know, nichrome, I think it's nickel chrome. Inoshanda zvakawanda. We have that. Why can't we use it here? Why can't we use all our minerals here? We have to take over. Isusu vanhu kwete ngoti takadzidza iwewe wanga uri muslave usiya mwana wako adzidza oita muslave to the system. People were thinking Tsvangirai is going to deliver people. Tsvangirai over afa. And what if no one is ever going to come? I'm not saying he was right, I'm not saying he was wrong. What if no one will ever come? People were thinking in 1980 Mugabe is going to deliver people. People were thinking, oh, this and that, but of course nobody thought the bond note was going to deliver people. But anyway, it came. So anyway, bondage inotirauya una wakomana IMF World Bank kuti antuli mumba kugona strike ngati mudire maoko kuti mwana ari kuDavos ikoko atitike kumonesana maoko men. Okay, ezvinezvi pane nhau yaburiswa namagaisa nhau hanzi a car supply tells the parliamentary committee that it supplied land cruisers to Zim government at 110,000 United States dollars each, but they, Zim Treasury and the Reserve Bank, claimed they were worth 400,000 United States dollars each. But right now we have Ginimbi being prosecuted, I mean, whatever is the same, being prosecuted. Now you motikari yakatenga vabhadhara duty. Achis, no, you undercharged. We are having him because he is one of us. But mota 100,000, 110, aisi mota 150 amete mota ngani. You guys as now tanga pa COVID geta pa 60 million yekuti yakarowa kana yakarowa anditika manesi azini bruga dziri mabruga dziri tambo.
even going back kuna anakumbira ikangai vakambosungwa ana chichi going back kuti murambe makadzvanyira vanhu. You give people hope, you give people a false sense of independence, right? But mubva mawapa masanctions to kuti regime change, you give them, you always give people an excuse. Africans, we are always given an excuse by our oppressor so that we can never be a successful people, we can never be a prosperous people. It's not their agenda. Their agenda is to loot and loot our resources. And ngatisanyebere China ne America zviwirirane zvirimo Security Council 5 nyika zvirimo zvese. Varungu vangori pa number 1, vakomana ve China wedo pa number 2, isusu ndisu makudo avo. Khupe Motors, amongst other vehicles, did supply the vehicles in question. Given the figures which were just said by Honorable Manzimwe, even if I take the lower figure, which is the one supplied by RVZ, it would appear that the charge per Land Cruiser was over 400,000 US. Would you say this is a fair price for the Land Cruiser? Thank you, Honorable. I don't believe that is correct. That's quite an astronomical amount. I don't believe that is correct. These are the figures that we have. And you said as of 2017, how much was your average? About 110, sir. Yes. So both the Ministry of Finance and the RBZ have falsified figures which they have given to us. Alright, so we are seeing which is a parliamentary committee now. I do not know do these guys ever resolve anything or now they will talk about TPO, because in a system, if we have corruption in a agreement at a political party level, usually corruption or whatever chitika kunema secret societies that really run things. Muri 100 ma MPA certain political party, maybe 5 chete ndi vanenge vari mu secret society vachiziyana vachimisdirector vachiita zvinhu vega, right? Vachiluta vachitora zvinhu vachiita sei, especially vanhu vachangobva kuhondo, because vanhu vakawanda vanenge ari masoja anenge achinzi haana kudzidza. Vanhu takada mistake yekuti takafunga kuti being gifted in science, personally I'm very gifted in sciences, alright, right, takafunga kuti vanhu are gifted in science ndo vari intelligent, but there are some people who are gifted in arts, there are some people who are gifted in defense, there are some people who are gifted in cooking, there are some people, rwese ruzivo. But macapitalist ari system medu are manipulating the system, making monies for themselves. It's never about the people. That's why you see kuti pane mari mamillions akawanda kudaro muhospital makafirira zororo makamba manga makadhakwa. The only reason why magadzirwa because maifanira kugadzirwa magadzirwa because manga maexposed pa social media. Saka that social media ikabudisa corruption sakaipei, especially kana corruption yambotira kudhiliwa nayo fair zvotsikwa yobudisa corruption yeED chakaipa irresponsible reporting insight avanhu. And isusu maZimbabwe toda kunzwa pane vai vanoita zvema YouTube channel ndati ndine matips enyu emahara vari kutomabata ipapa. Time ndachida kukuratidza some examples. Network yangu yamboti takwe enough respect to and isa number ye-ecocash ndikande mari, that's C Mavuso. Thank you very much. I'm just going to put it on the screen, but people really support, so it's you are a real one. I'm just going to put it. So when I put this number for support, I just do that. Don't go out. But there's a few people who support. One of them, Anon's Abigail. I'm not going to say his name because it's really a few people who support Chiwenga, or rather the struggle. A lot
it's attack. That's why I'm trying to kuzoro kune imbwa dzinenge dzichinzirwisa, and dzimwe imbwa dzakawanda in various banks that I use that fight me. Kuita dzimwe imbwa dzirimo mu YouTube mu ni kwakawanda uye kana ndichiti imbwa, it's deliberate. Imbwa sellout is a sellout, right? So from the girls, then we have this one. Panemskana Asungwana's team with our vice president of Zinasu. Okay, so is a young lady, but anyways, protest does not, it will get you killed. No far. Right? Kune vanokurudzirai kuti munouraiwa vachisa mari muhomwe. Ndati kune vanokurudzirai kunonetsana nevanhu ivo vachiisa mari muhomwe. Alright, YouTube kune vada matips, rambai muripo because matips andiri kupaika, you start getting a lot of views, more than 5,000 tomorrow, not to skira mangwana, with 0 subscribers. You know, yeah, but I'm trying to mix languages, guys. Bear with me. Enough respect to everybody who is watching us. Proactive Jai, and first time to comment your channel, doc, because Nas Muktara Chokwadi Pam Soro. Thank you very much. Patni chitara izvozvo vamwe vanenge vachiti anda uchitanga anoziya mfana so andinoziya. All right, everybody is welcome to put input. The reason why I'm giving this information out, scientists anongoita my experiment of all this theory works. Okay, flat coil this flat coil thing, it's a flat coil anyway. Flat coil inoshanda better kufura vertical in terms of chichi, in terms of kubudisa magetsi. Alright, so pancake, induction motor, bow, fixed magnet, nanotech. Alright, vanotopowa information, then they use it. Oh, yeah, binoshanda zvakati, vanhu vopowa information, then they use it. Right? Do basa arema scientists giving information. Kune mumwe munhu are gifted in planning, anogona kubudisa information and have a proper plan for us all. Yoti ngatidai so. Then we do that and we become prosperous as a people. We can never be prosperous as a people if we are concentrating on being prosperous as individuals, because individualism ndo yavanoda kutiti havadi tibatane, because mune simba mukubatana. That's why tichirwisanisa mutevere nemushona, tichirwisaniswa muZimbabwe nemuSouth African, tichirwisaniswa. Vanhu vanga vakaningirikina, vanga vakakolonizwa nemunhu mumwe chete, ndio vanotiwirira neumbichana. Zimbabwe neZambia vanotiwirira because vanga vakolonizwa nemunhu. It's said. So we still live. Big up to Obed Piri, Welen Sarangura, Stuart Kumbirai, Tashinga Chigwagwa. Who is for the people and who is faking it? Tikamirira, the Messiah. Will the Messiah ever come? The Bible says, work out your own salvation. Sinemskana, akabuda chiprotest akasungoyo, right? That was a cause, but you will see kuti he cause ayife yakawana ma views kupfura munhu arikutaura zve-slaying and etc. Aitowane ma views kunge mwana waMonzura anobuda achidefenda sadza rekumba kwave iye chete, asi ari kumirira inini newe chaizvo atimude atitombode munhu iyeye.
Why do we do that? Big up to everybody who is watching us live. I'm gonna take live calls. I'm gonna put number on the screen, but guys, please, strictly WhatsApp call. Strictly WhatsApp calls. Chete. I believe munagamuka nguwa dzino dzimanirana panguwa ino yechimurenga chekusunungura Zimbabwe. I believe munhu ane idi, I believe munhu ane ubuntu, so tikangoti iteka handisikuti ndine order ina nditorina order, but I'm learning handitorina order stereki kwete mbijana, right? But maybe kushaya kwangu order ikoko chidzungu ichocho chipapazi ichocho ndochita tichike somewhere tinge tiri panapa. 5.7 people were employed informally in Zimbabwe before Kwauya bond note. Then after that, a lot of Zimbabweans went bankrupt. A lot of businesses were repossessed. A lot of opportunities zovazaenda kune so-called investor, foreign investor coming vaine conditions akachipa kupfura conditions anopuwa muZimbabweans kuita kutengesa nyika ndeyangu boys, nandamunda ka boys. It's my Zimbabwe. It's my Zimbabwe. It's your Zimbabwe. It's our Zimbabwe. Anonzi Zimbabwe ndini newe. Anonzi Zimbabwe as politician. Anonzi Zimbabwe as one of our minister. The number to call is on the screen, +263733967. Enough respect to everybody who's watching us live. 2014, Zimbabwe was the second biggest informal economy in the world, right? So 5 people are engaged in the small and medium enterprise sector with an annual turnover of 7.8 billion. Right now, I think last year, tobacco in Zimbabwe, you know, the second biggest foreign currency earner, yakaita 900, I think it's 900 million. But we're having 5.7 million people who are bringing an annual turnover of 7.4 billion. But for 7.4 billion, ipapo muna akaiona mari iyo hii. Swanzi vanhu vakaona mari kubenki. Ndaita mari. Right, I'm going to go down. Okay, where does the 5.7 million figure come from? So are the numbers right? And where does the answer is lie in 2012. A World Bank funded. Why were you funding a study of the micro, small and medium enterprises, SMEs in the country, prepared by Johannesburg-based non-profit consultants Chichi Finmark Trust and Research in 2013. We let people come into our country under our nose. And the research nekuti zvarungu zvakabata zvemabhuku zvakapfeka masutu. Jesus. TV7 live, allow you live on air. Zvirisese ndara munogara muchifona ndini. Thank you very much. Thank you very much. nhasi handina mashoko akawanda sereke but ndangotiwo ndichikutendai panapa. Chiremba dai muZimbabwe takati nekanamba mawanda vakaita ngemimi 5 Zimbabwe dai yanga yachinja. Manje ndanzwa nekutukwa kanzi unenge wakavhura ziso mavhidhiyo akarebesa. Izvo abasa Chiremba, because you know you will never satisfy everyone. Yes. Ufa kwafadza munhu wese in life. Yochukwana. Yaidiro. Tungoboyikana newe kana kutarisa somuna tongorwadziwo newe. But usati watombotaura kana one word. Yes. So makakwanisa kufadza munhu wese. Imimi chingoramba imuchita zvamuri kuita chete. And thank you very much. Thanks a lot. Chiremba, you are different Chiremba, because muZimbabwe problem ine maZimbabweans vanofungidzira kuti internet is only for Facebook and Instagram.
time yekumboenda painternet vachitsvaga information vachiverenga vachiwana ruzivo. Yes. No, havana kubwenza. They just think kuti internet is for social media. Voenda vonoona zvimadhirama zvimaskits zvezviya kubva ipapo vachitoti vashandisa internet. But wakanyatsoshandisa internet chaizvo unovhurika peni, unotanga kuona zvinhu differently. Yes, it's true. Kuona zvinhu differently pauchatanga kuona zvinhu differently in this world ka uchatoita futa mwana uchatonetsana navo because munetse satopindirana ekuperi akutokuona ngeurupenga. Yeah, it's true. It's very true. But internet there is a lot of information and I've seen kuti maybe you are different. Muri kushandisa internet chaizvo muri kuverenga pa internet muri kuwana information, so makavhurika brain. Yeah. Thank you very much. Thanks. So kutendai chiremba chingoramba muchita zvamuri kutiitira izvozvi muchitichangamutsa also tichiona nditi kubatsira chiremba tinenge tichida, but sometimes munoziva izvo maeko eshinga izvi zvisikwanisi kuzviita. Yes. Dai panga pane mamwe maminzi ekuti tinokwanisa kukandirai mari ka taikukandirai aya maeko kesha hatikwanisi. It's not kuti hatidi, handitya movement itoramba ichitoenderera mberi, murambe muchitoita zvamuri kuita izvozvo muchitipa information iora chiti takamuka izvozvo usataka kumirirani. Thank you very much. Handitya chiremba. Okay. Kuregedza mbai muchifambirirana nemovement chiremba. All right, thank you. All right, guys. Right, manzwanya eco cash kuti yanzi eco cash, that's an opportunity for somebody. It's true. Kutumira mari through eco cash chichi zvinotinetsei. Kuna vamwe vanofunga kuti zviri simple, but it's not simple. The reason why WhatsApp became a success, yanga iri email yanga iri simple. So this is an opportunity. Already, as we speak right now, as of right now, I have a system. That's an opportunity for somebody. From card, from EcoCash, from card to EcoCash, cannot to into EcoCash. Right now, I have a system just waiting for somebody. And I'm going the energy to complete it. It's already there. All right. So number those who want to make live comments, those who want to speak on anything, I'm just going to stay live for 10 minutes before we sign out. Remember, I'm saying I am deliberately ambiguous. I am deliberately incoherent. Chakanakira kuvhurika ndechekuti masellouts ane zvimwe zvaasingazobati nekuti nema opportunists anoba information, they use it for profiteering. Ndo vanhu vakazara munyika medu. That's why muchiona kuti vanhu vanoita ma MP nemakansela mumakommunity akawanda vanenge vari vanhu vanozivikanwa kuti no, mukadzi uyu ane unhu wakafumuka, mukadzi uyu anoita zvechifambi kana kuti murume uyu anoita zvechimbavha, akadai so yanga iri mbavha ranga ritsotsi. Kazhinji ndio vanhu vanopinda mupolitics. So agenda tinofanira kuti agenda yemunhu ndeiyeyi. Ameno kana ndanyeba wherever you come from, to those who are watching us from Zimbabwe. So achamirira vanhu ndiani? Already we are seeing all these things happening. System yakatofoira kudhara kutoiziva kuti iyi yakafoira iyi. Handiti iyo kona munhu achiramba achitsokodza ma methods aka tried and tested and failed, uchati right, ndabudzosa bond note, ndazodzosa US ndaridzoserei, bond note ndakamborendeserei, saka manje time yesei. Why? Pane video and I'll put the link in the description why we should not wait for another election. Now we should use austerity for prosperity. Who's austerity? Austerity for prosperity inokwanisa kungoitika chete kana hurumende inofana kuita people first, inofana kumirira vanhu first. Yaita bail out mabank anenge akonzeresa a crisis, a depression through kucreata mari dzisipo. For example, ukapa vanhu maloni nemari isipo, vanhu voimporta motikari nema US dollars, imavapa mari isipo, you need ma US dollars achakavha ipapo, right?
but mari yekuexporta iri kukavha izvozvo here? Kana mari yekuexporta isingakavhe izvozvo, and the economy crashes, tobva taita debt, external debt rekunze, ndio panouya chikwereti chenyika. And zvimwe zvikwereti hazvisi chikwereti chekuti ndio Zimbabwe yakazonokwereta mari kukati no, matransactions e-incoming funds ne-outgoing akasabalansa nyika inoita chikwereti. Right now ana Western Union ezvinezvi kwaraenda uchinopuwa mari kuworld remit just because isusu hatina ubuntu. Agent anokuomesera, anokunyebera kuti mari hakuna, iyo mari iriko mabank. When you're bringing in forex into the country, they harass you, they temporarily steal your money first. It's just so in Zimbabwe, if you receive funds from outside your bank before they give you the money, they first try to steal it. Vamwe vovasunga, vovasuwa, uvoona kuti kuningi zvariyelo yavo vari kumirira vanhu vari kuti vari kuba. Ushati zviri kufamba sei? Vanhu vashoma vari kupinza mari. Vobva kuti rega tinobhenga kune mamwe mabhengi atichengete mari dzedu kune dzimwe nyika. Right now, sei paCovid-19 zvakanzi vanhu ngavapuwe mari dzemaremitedzi dzechishishishi because zvinopinza mari munyika. Few sources, few legit sources are kupinza mari. MaZimbabweans are outside Zimbabwe. Of course, they are building other people's economy, but right now they are also serving us. Isusu as a community, we need Ubuntu, we need humanity. There are opportunities. Let us start opening our own banks right now. Let us boycott the corrupt. Let us open our networks. Let us boycott the corrupt. Zvekunyebera kumhepo kuspace kune masatellite ariko anozosenda kunyeba zvese. Masaisa anofamba nepasi pegungwa papa nematambo apo. Right, shortwave radio 1 ndiri muZimbabwe muno ndikaita shortwave kanga diki ndotaura nemunhu ari states. Right, saka nakava kune shortwave over vanhu vachitaura pasina network, pakazonge ma network, they monetized it. Why? The limitations. Why do you charge for information that is on the cloud? Why do you charge? Indatenga phone, murondiramba chitenga airtime. That's why munhu anorwara akaenda pachirongwa chekurapwa avakurape, because they are not in the business. The health industry is not in the business of curing and healing people. It's in the business of making money, and you are business. Kana vasingakwanisa kuita mari newe anditika usiri kurwarisa vachakubaya iwewe mavhaksini iwewe ekuti negluten yaunodya yechibage chavakagadzira chefeki ichi. Right, over time health yako ichatakwa. Chirwere munhu karwara nechirwere any chirwere haufaniri kufa kwarwara nacho, like zvatoita chicken pox, but isusu tinoteswa ma-antibody test totanzi uri kurwara. Antibody test zvinoreva kuti munhu ari kurwara nechirwere here. That's why you see kuti COVID-19 chakaudzwa nezvevirology yachona, but hakuna test chainyesore exclusive. Chirwere chisina test chotobutsirwa nhau chinzi nenhau yedu tiri kucomplaina toda ma-African methods. Zvonzi musikana muZimbabwe vakadaisa aro zvakakiwa yenhengiriki nechakati kuita kuti titika kufarawo, but Madagascar iti zumbani inobatsira. Tikati Madagascar yakadhakwa atiti then Britain yaona piwa. Britain ine chayakabudisa chinonzi masteroids anosuppressa immune system, kune cytokine cytokine blast, panoputika macytokines ndo zvinokonzera kuti munhu aite pneumonia. Immune system yemunhu inenge ichireleasa masoja maleukocytes kuti arwise infection. Saka sometimes ikakanganisika ikatendera musoro inobudisa akawanda munhu obva pneumonia. So any masteroids hobo nemapilisi akawanda ana brufen anosuppressa immune system, anoita anti-inflammation yavo through suppression ye-immune system. But isusu tine zvinhu chaizvo maherbs chaiwo anorapa munhu zveidi, kwete temporary or suspension of symptoms. Tonyebera munhu ukaita suspension of symptoms you always need that drug. That's why munhu ane sugar nenya kuti insulin yake is functionable, they just regulate the blood sugar level. They don't over poor coke yanonzi diet coke iri more dangerous kupfuura isiri diet coke. Now, for respect to everybody who was watching us live, this is a long topic
that has to continue, but we can never restore our Zimbabwe if we do not stand for each other as a people. So long tingori nema sellouts ari kuchinjisa vanhu mari, vanhu vachinja mari kubva kumabhondi tuiko keshi, vachinja mari kubva kuma-US kuenda kuma. Why do we need kuchinja mari? Same civil servant takatambira rate yemari ichikwira tichikwidzirana pachedu. Why? Sei mashopu achitamba ma-eco cash? Of course mabhengi mbavha, but isusu pachezvedu sei tichiomeserana? Sei muZimbabwe mazuva ano wanhasi akuramba mari yakanamwa, asi kudhara mari ikanamwa nezisilver brown raire yaishanda? Why? So we are waiting for a savior, yet the savior, it is I and I. The Bible says, work out your own salvation. You work it out, we work it out together, because the Bible is an African book. In a way, you are really meant to be interpreted and translated. The Bible is sumo. Sumo do education yemunu mutema. Even apart from the Bible, sumo zedu zechivanhu do idi do chokwadi. Drama in MDCT as Khupe fires 4 top officials against here. Khupe afaya Monzura andika mirime team ezvinezvi vari kushanda vese. Saka harisi drama here, harisi wrestling here. Journalist uyu akanyora kuti drama subconscious yake yainyora idi iye asingazive. Subconscious mind this journalist yainyora idi kuti drama is drama. Let us focus on issues that really affect the people. Kwete kuita drama. Big up to T-Floats. T-Float says open PayPal. I have PayPal. I'm gonna put, okay, let me just put email address here, PayPal yangu the description box. I'm just gonna put it right here. Big up to everybody who is watching us live right about now, guys. Thank you guys. Kuma one kuno vatuzoti hondochi yaiviwaochi pakati peusiku. So fortunately, PayPal can also be used to purchase Econet data I'm looking for big up to everybody who's watching. I'll put the PayPal address pass up. Enough respect to everybody who's watching us live. I'm just going to read some of your comments, guys, before I sign out, and we continue with the struggle. We continue with the story until isusu ma-Africans we are free. Nekuti Queen B chaiye tinomuziva kuti Queen B chaiye who is sponsoring our suffering ndiani. Uye tikaona munhu wese anoombererwa maoko na Queen B, munhu iyeye question mark, either musell out kana kuti akapusa. Anditi kufield iroro, because hakuna munhu akapusa, but munhu anokwanisa kupusa kuma sciences achiziva ma-arts, anokwanisa kupusa kuma chichi achiziva zvakati. But anyways, Western education is not the education for the African. Vanambo misala nditala nyaya kuti if you want to grow on YouTube, how do you get views? Simplicity, right? This is the trending page yanasi pa YouTube. We are seeing which pa number 1 we have Japraiser, right? Japraiser donozo munyaradzi. Japraiser mainly music yake kazhinji anoshandisa 3 macodes edu isusu akanyanya kumbira mixolydian. To those who understand my musicians, those are tips for you. Shona anorowa tonal music, anorowa he sings in syllable singing, anoimba ne type inonzi huro singing, koita yodeling iripo, right? That's soul. We have number 1, number 2, number 3. Japraiser music yake mkaiterera kazhinji inofollowa inonzi harmonic series ndatopedza ipapa, right? I mean deliberately incongruent so that those who are meant to understand. Then we have Nicki Minaj following 3 Japraiser. Then we have Nicki Minaj, right?
because we also love to fantasize, but this is for kunemuna and a female audience. Tell uzavanu jema fantasies abo, right? My fantasies abo. Then number 5, to get views on YouTube, create a false challenge and a challenge video. We first you wakuru simukai comedy 3 days ago it's 51,000 views. Anobela chitezera Mnangagwa anotaura neshona, right? Use Shona because a lot of Zimbabweans mashona target Zimbabwean market. The only way we can ever go international is by selling our culture, right? So we have Wakuru, as you can see, Zimbabwe 1 week ago 123,000. Then we have Sport, right? So on this one, same strategy in the Bus Stop TV. They are also following current affairs. They're just making my challenge video or comedy, parody. Any topic, anything. AKA current affairs. So if you look at Bus Stop, if you look at Wakuru Yoyi, then if you go even deeper, depth, ukareda make sense of those things. Shabanenge washita, the art, it's simple because people understand simplicity. The reason why people do not understand now Dzevakavhurika, there is no simplicity, right? Then tell people what they want to hear. To do, but I'm not going to go a lot on that one because you're telling people what they want to hear. It is selfish. Then also consistency. It's a series. So the comic awards, it's a consistency. If you do something that people are following, just be consistent. It's a part 1, part 2, part 3. But Shona, mukatasama comedy SM Zimbabwe, and it's going to Shona, they go big. Yaganzi kunyenga mahara marriage bill. Vakabalanza sex sales. Now is a boom. Anoshandisa sex sales. Shona current affairs already. Pango the marriage bill. Kunyenga mahara. Jekunesa matag e video yako onyora matag e zvinhu zvisipo. Will never grow your channel. It will never grow your followership. And it's current affairs. Do my challenge. Ingaba dance challenge. Comedy. Yes, Zvirikuitika. Right? So my reference that Khupe is Bus Stop TV. Those guys, they are very good at doing my challenge. Our channels are also my challenge. But current affairs, if you go into Bus Stop TV, you see what I'm saying. Do Shona. You don't have to do budget even one short video. No fancy editing, nothing. Right? People want quantity. Chetty. That's why you see with Mark Angel is doing big. My African movie are big in Africa because we understand them. The moment you're not talking about movies, you're talking about comedy, just skill America, skill at copy America. Our people, they don't relate with that. Quality but on Askutera, teaching about trending already we are seeing with Bus Stop TV in a national prayer and fasting. You see, current affairs. So make a fake challenge. Nyaya like yes now we are Obadiah moyo. No Obadiah moyo challenge. Unita achifire. Music ya Japraise arikunetsa. Japraise a dance challenge. Anyways, you know fire kufura zvinhu zvese. It's a dance challenge. Kufura zvese anything, especially dance. Iyo yekatwa nemwana mudiki kana nechimoko chiri sexy. So go get those references. Anyways, I'm just giving out this information because to those vari pa YouTube ndakugarisa yemakahenga ndikupa information. So all this is tried and tested information. Do Shona comedy, do Shona drama, do Shona movies, do Zimbabwe movies. That's why you see Tilda live is big because Antara Shona, Antara Nyaya that people can relate to. Getting views is never about the number of subscribers. In the channel Mahombe, you will see kuti machannel Mahombe vakaposta video yemumwe munhu asingazikanwa achita zvinhu zvisingadiwe nevanhu, whether apostwa nechannel yipi, they will never get views. Then the other way also to get views, ita zvinhu zvinopikisana nemunhu wese kuti vanhu vatsamwe, but zvina kunaka izvozvo. That's really bad. Enough respect to everybody who was watching us live. Albert Piri,
Albert Piri says EcoCash inotinetsei doctor. So PayPal, I'm gonna put it in the description to this video, and it's PayPal or my Western Union, my World Remit, and the full name clients are Kudzai Patsika. But no zvichirango for formality, enough respect to everybody. Do you know why? Formality is a sign of positivity. We should stay positive. I'm not saying I excel at positivity. No, I have my own problems. I'm a human being. Actually, my flaws, I normal. I actually have a lot we're talking about a lot of flaws. Enough respect to Proactive Journey, ISO, Zenzo Kabo, Jake, Masa, T Flows. Thank you guys. Lyson Maranga, I hope I'm Sira Z Bedzi. Guys, spread the message, expand on the message to those who are talented. Let us seize opportunities. Like Dr. say, okay, see Mavuso. The details are in the description and also on the screen. Enough respect. Lion Badi says, Shua Ipapo, Wellens, Sanangurirai, Tashinga Chigwagwa. Guys, let us expand on this message. Kunevano Kwanisa, do videos, expand, because tinokwasa kutora zvinhu zvakawanda tonyatsodzidzisana kune vanogona kuisa zvinhu in order. Inini ndinoita inonzi deliberate ambiguity. Anyways, thank you very much to Moriso Jaya sending RTGS 100. Thank you very much for that. It will go a long way. Not to episode because my band is going to episode. Anyways, thank you very much. I am very humbled by that. Richard Chitepo, say Richard Chitepo, yeah. Say name yam dalawedu. Dala Chitepo, dalawedu, chaye. But anyways, he's not here with us today. Enough respect. May his soul rest in peace. Mdala Chitepo. Enough respect also to one of my inspirations, Dambudzo Marichera, one of the greatest Zimbabweans to ever live. Not celebrated, steric. But anyways, enough respect. Vuyo Ncube, thank you very much. Okay guys, Dr. Clarence is the name. TV7 Live is the channel. To those who want to support us via PayPal and there's some description. Thank you guys for watching. This is 1:30 a.m. Dimi Vanu Vachona Vanuaka Nika. Remember, we should restore humanity, Ubuntu, oneness. Dr. Clarence exclusive.
exclusive.